Matul l-istorja, l-umanità fittxet li tiftaħ il-misteri tal-ħolqien. Xi wħud iqisu l-kosmos bħala każ, imma esplorazzjoni iktar profonda turi diżinn li ma jistax jiġi miċħud. Ix-xjenza moderna spiss tissepara l-fidi mir-raġuni, imma l-matematika taqqat it-tnejn. Galileo sejjaħ il-matematika l-lingwa ta' Alla li turi l-armonija tal-univers. Il-matematika, ix-xjenza tal-infinit, taqqat l-umanità mal-divinità. Fera ta' raġuni, il-fidi jomja tonqos, il-prova ssir essenzjali. Sors Divin biss seta' jipprovdi prova li tgħaddim il-ħin u l-spazju. B'mod notevoli, prova bħal din toħroġ fl-istruttura matematika profonda tal-Koran. Proof becomes essential and only a divine source could provide proof that transcends time and space. Remarkably, such proof emerges in the Quran, whose original text reveals a profound mathematical structure. Din il-kodifikazzjoni intrikata tissalvagwardja l-Awtentiċità tal-Quran u tikkonferma l-oriġini divina tiegħu. Ir-riċerkaturi bħala Alla u Dr. Rashid Khalifa jiskopru dan il-fenomenu. Is-sejbiet tagħhom jenfasizzaw il-konverġenza mirakoluża tal-erf infinit u l-fejm uman. Il-matematika tiftaħ wieħed mill-akbar mirakli tal-umanità billi toffri evidenza ta' Alla uniku. Dan jikkonferma l-messaġġ finali tiegħu lid-dinja. L-evidenza hija kbira li tipprova li l-Koran huwa ktieb minn Alla. L-ebda bniedem ma seta' jikteb test daqshekk perfett matematikament. Din hija l-era tar-raġuni fejn il-prova teleb il-fidi jomja. L-iskoperta ta' sistema matematika fil-Koran toffri prova bħal din. L-analiżi komputazzjonali avvanzata turi komplessità li hija lil hinn mill-kapaċità tal-bniedem jew mill-koinċidenza. Recently unveiled through advanced computational analysis, this system reveals a complexity beyond human capability or coincidence. Hija tipprovdi evidenza irrefutabbli tal-oriġini divina u tafferma li hemm Alla wieħed li hu etern, li jaf kollox u li hu ħanin. Dan jipprova l-oriġini divina tal-Koran u l-iskrizzjonijiet preċedenti. Għal dawk li qed ifittxu ċertezza, din ir-rivelazzjoni taqqat id-divinità mal-intelligenza moderna. Huwa testament ta' ħallieq preżenti f'kull dettall tal-univers. Dan il-messaġġ jipprova li l-fidi u r-raġuni jistgħu jgħixu flimkien għal ġenerazzjonijiet kollha. Segwi flimkien kif nesploraw il-miraklu matematiku straordinarju tal-Koran. Dan il-fenomenu jiddefendi l-każinità u d-diżjn tal-bniedem u jirrivela l-erf divin bla limitu. Huwa vjaġġ ta' numri, pont bejn il-fidi u r-raġuni. Tiskopri l-prova innegabbli ta' disinn divin. It's an exploration of the eternal, a bridge between faith and reason, and a testament to the boundless wisdom of the Creator. Uncover the undeniable proof of a design so perfect that id-disinn huwa daqshekk perfett li jitrasforma d-dubju f'ċertezza. Din tirrivela l-divinità b'mod li l-moħħ modern jista' jifhem. Episodju 1 Il-Basmala. Hawn hu l-Koran li nistgħu neżaminaw flimkien. L-ewwel oġġett ta' dan il-miraklu huwa l-ewwel vers tal-Koran. Din tikkonsisti f'nitqa arbija. Dawn huma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 u 19. Il-ktieb In the name of God, the most gracious, the most merciful. Fisem Alla, il-kbir, il-ħniena fiħna nkun ittra. Dan jista' ma jidhirx straordinarju għall-ewwel, iżda hija nieħdu ħarsa aktar mill-rid. Il-Basmala jitqiegħed fil-bidu ta' kull kapitlu tal-Koran ħlief wieħed. Fil-kapitlu 9, sura għat-Tawbah, m'hemm l-ebda basmala. Din l-assenza tqajjem mistoqsijiet u kurżità. Sura 9, m'hemm l-ebda basmala f'kwalunkwe Quran mad-dinja kollha. Hija formula sabiħa, fl-isem ta' Alla, l-aktar grazzjuż, l-aktar merciful. Kull kapitlu tal-Koran jibda b'din il-formula li fis-sura għat-Tawbah. Għax raġuni misterjuża, sura għat-Tawbah m'għandix.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Qul a'udhu birabbin nas. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Qul a'udhu birabbil falaq. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Qul huwallah. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Tabbat yada. Every chapter of the Quran begins with this most beautiful formula. But for some mysterious reason, Surah Tawbah hasn't got it. Hasn't got it. Any Quran in the Kull world. Quran You go to fid-dinja, China, you get a is-sura Quran, it's ngħid not m'għandix there. il-basmala. You go to Nigeria, Kemm you jekk find a Quran, it's fiċ-Ċina, not there. fin-Niġerja, jew x'imkien ieħor, Every is-sura Quran in ngħid the world m'għandix is dan. minus Bismillah in Kull Surah 9. Quran għandu 31 basmala, kif sura 9 huwa nieqes wieħed. Dan in-numru, 30, mhuwiex diviżibbli minn 19. Għal 400 sena l-ebda studjuż ma seta' jispjega għaliex is-sura 9 tħallija barra. Xi wħud jaħsbu li t-tonalità severa tiegħu tirrifletti d-nuqqas ta' kuntentizza divina. And this one does not have an opening statement. This will mean that we have only 113 basmalas in the Quran, and this number is not divisible by 19. For 1,400 years, no scholar, Quranic exegete, or individual could say with certainty why this chapter was unique in omitting it. Some speculate that chapter 9, being particularly stern in its tone, was left without a basmala as a divine way of emphasizing discontent when it was Xuħud revealed. jissuġġerixxu li l-basmala Others nieqsa suggest, in my fis-sura opinion, 9 kienet intentional nuqqas scribal intenzjonat ta' kittieb. arguing that a Oħrajn basmala should jargumentaw have li been kellha there tkun when it hemm was imma omitted. ġiet omessa. Il-basmala nieqsa tas-sura ta' 9 iġġib il-basmala totali fil-Koran għal antret. Jekk kull kapitlu kellu wieħed, kien ikun hemm alfori multiplu ta' 19. Imma R3 mhuwiex diviżibbli b'19 u bekk joħloq irregolarità kurjuża. Dr. Rashid Khalifa, l-istudjuż u l-kittieb tal-ktieb sura għal-Baqara, kiteb. Specifically 19 times 6. Is-sur 27 fih żewġ basmala, waħda fil-bidu u l-oħra fih dan Dr. it-test. Rashid Khalifa, however, discovered something remarkable. Dan jikkompensa għal-basmala doesn't nieqsa just fis-sura contain 9. one basmala, like the other chapters, but it contains two. One is at the beginning of the chapter, as expected, and the second appears later in the text. But we find that this missing Bismillah is made up in Surah number 27. So if you go to Surah number 27, Sura 27 hemm żewġ basmalas. L-ewwel wieħed huwa fil-bidu bħal sura soħra fl sura 9. It-tieni waħda tinsab fil-vers 30 ta' din is-surata. and there is Dan one jirrestawra Bismillah l-basmala ar-Rahman totali ar-Rahim fil-Koran għal in the Anfori Surah except jew Surah 9, Nantiponsetti. and there is an extra one in the middle of the Issa, surah. hawnhekk huwa fejn isir saħansitra aktar You affaxxinanti. see another Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So this surah contains two of them, two of the opening statement or basmalas. One at the beginning and one in verse 30. And this restores the number of this important opening statement to 114 or 19 times 6. Now here's where it gets even more fascinating. If we count Fost the is-sura chapters between 9, chapter Bismillah, 9 u with its s-sura missing 27, basmala, Bismillah, and chapter hemm nanton 27 which makes il-kapitlu. up for Dan it by l-allinjament including extra perfett basmala, jissuġġerixxi diżin we find intenzjonat, mhux exactly aċċident. 19 chapters in between, Il-preċiżjoni u s-simetrija jimplikaw arranġament divin subtle yet intenzjonat. profoundly intentional. This pattern doesn't L-awtur appear to be strutturat accidental. il-basmala It's u as test if b'mod the author of the metikolus text madwar in-numru 9. had intentionally placed 19 chapters between them, meticulously Issa, structuring ejja the jeżaminaw basmala, l-erba' the kliem entire text tal-basmala. around the number 19. The Kull precision kelma and għandha tifsira symmetry of this profonda arrangement fit-tifsira, suggests a deliberate, fl-istruttura u divine fil-post fejn design. tinsab. Now let's focus on the four L-ewwel words vers that make up the tal-Koran basmala. jikkonsisti minn Each of 19 these littra. holds a profound significance. Kull Not waħda only in minn the dawn meaning, l-erba' but kliem also in the tidher structure fil-Koran and multipli placement ta' within nil the darba. sacred text. The first verse of the Quran, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, consists of 19 letters. Every word, there are 4 words here, and every word is mentioned in the Quran a number of times, which is consistently a multiple of 19. That is a huge claim.
Il-basmala tinqasam f'erba' kliem, isem Alla, ħniena u ħniena. Kull kelma tidher fil-Koran multipli ta' il darba. Il-Koran kollu fih aktar minn 50,000 kelma. Il-probabilità li dan iseħħ f'kombinazzjoni hija prattikament zero. Skont l-istatistika, iċ-ċans li kelma waħda tidher multiplu ta' il darba huwa ta' 5.6. The likelihood of these patterns Il-probabilità li l-erba' kelmiet kollha jiġu allinjati b'dan il-mod hija inqas minn 1 probability of fil-mija. just one of these words appearing a multiple of 19 times is about 0.0526 or 5.26%, which is 1 in 19. The chance of all 4 words aligning in this way is less than 1 in 130,000. Kull kelma tal-basmala When you tidher analyze how fil-Koran each word of the multiplu ta' Basmala il darba. all shows up in the Quran Il-probabilità li dan iseħħ b'mod każwali hija 10 you times get 0.000000. Dan il-kliem jidher ukoll eżattament font ta' 19 vers, multiplu ieħor ta' 19. 0.00076% of this occurring by chance. Meta jingħaqdu, Now, please, il-probabilità on top ssir of this, effettivament that żero. these words occur in exactly 1919 verses, which is Huwa also daqshekk multiple of improbabbli li 19. ssib atomu When wieħed you factor fl-univers all of kollu. this in their distribution across exactly 1919 verses, Immaġina li tirbaħ il-lotterija b'mod ta' instant 80, so wan unlikely segwit that in minn its 80 written zero. form, it's just far too small to consider it Dan huwa anything other numru than zero. stmat ta' atomi fl-univers. Finding a single atom in the entire universe. Let's say you took a ticket of a lottery, right? All of us bought a ticket to win the lottery, but instead of 1 in 2 million chance of winning, or 1 in 1 million, or 1 in 700,000, it doesn't matter. Your chance of winning is 1 in 10 to the 80. That's 1 followed by 80 zeros. That's the number of atoms in the universe, by estimation. Jekk tixtri biljett tal-lotterija, il-ċans li tirbaħ huwa 1 f'1080 u l-ċans li tirbaħ huwa 1 f'180. Tista' tilgħab din il-lotterija għal ħajja tal-univers u qatt ma tirbaħ. Il-probabilità li Alla jidher eżattament font ta' 19 vers tal-Koran hija simili. Għandek tirbaħ lotterija bħal din tważil darba konsekuttivament. Immaġina li ssib atomu wieħed fl-univers, imbagħad tirrepetija tważil darba. Dan juri l-probabilità kważi impossibbli li dawn il-modelli tal-Koran iseħħu You b'kombinazzjoni. would have to win this lottery 12 times in succession. So imagine you do win the lottery. You buy the ticket, you win. You found the one atom out of 10 to the 80. Now if you imagine this atom becomes its own universe, you have to do this again. You have to find another atom in that other universe, 10 to the 80 again. Then you have to win the lottery again and again and again and again. You have to Anki win wara the li lottery tirbaħ 12 il-lotterija times. 12 And darba, even after winning l-improbabilità the lottery tibqa' 12 bla times, preċedenz. you are nowhere Dan near juri li l-modelli the tal-Koran probability huma minn of disinn, this mhux ċans. randomly occurring Ktieb sħiħ in jiddetta 19 l-kombinazzjonijiet verses. matematiċi It f'din shows this l-istqarrija by waħda. Bl-użu ta' dejta bażika bħal qatta-jtri u l-valuri numeriċi joħorġu modelli. Kull kelma hija rappreżentata bin-numru tas-sekwenza tagħha 1, 2, 3, 4. L-inżul ta' numru ta' itri joħloq numru ta' 8 ċifri li jista' jinqasam b'90. L-inżul ta' valuri numeriċi joħloq numru ta' 15 ċifra li jista' jinqasam b'90. So instead of name God gracious merciful, we put 1, 2, 3, 4, thus forming a mathematical representation of this statement. That's our basic template. So in our first example here, after each number we insert the number of letters, and this gives us an 8-digit number divisible by 19. In our next example, instead of the number of letters, let's insert the numerical values for each word, and this gives us a 15-digit number divisible by 19. Now instead of the total Meta numerical nqasmu values, let's bitri break it down for individwali each toħloq individual numru ta' letter. 3 So for ċifra example, li instead of jista' jinqasam 102, let's make it b'90. 260. L-indiċi ta' kull ittra jipproduċi numru ta' 26 ċifra li jista' jinqasam b'90. Now let's index Dawn each il-modelli huma konsistenti, ibbażati fuq parametri fissi u jistgħu jiġu riprodotti minn kulħadd. What's beautiful about these Il-probabilità patterns li is that wieħed they're jirreplika consistent dan huwa and ta' based wieħed on f'7 fixed kwadriljon. parameters that nobody gets to decide. Anyone can try and replicate the same test. But Alla here's the odds għażel that you would in-numru be competing 19 with. biex jipprova About l-oriġini 1 in divina 7 tal-Koran. quadrillion. Is-sur 7-4 jgħid aktar minn hekk huwa nantinil u dan jikkonferma s-sinifikat tiegħu. Alla ħatar nejn il-anġlu bħala l-gwardjani tal-infern u bekk enfasizza l-importanza ta' numru. Over it is 19. We appointed angels
to be Alla guardians ħatar of hell, 19 l-anġlu and we bħala assigned their l-gwardjani number, tal-infern 19. biex tinkwieta lil dawk li ma jagħmlux, To biex disturb the tikkonvinċi lil Kristjani disbelievers. u lil Lut dwar 2. id-divinità To tal-Koran, convince the biex Christians issaħħaħ and il-fidi Jews tal-fidili, that this is a biex ineħħi divine d-dubji scripture. mill-fidili u n-nies 3. tal-ktieb. To strengthen the faith of the faithful. 4. To remove all Biex traces of jisponu lil doubt dawk from li the għandhom hearts of dubji jew Christians, nuqqas ta' twemmin. Jews, as well as the believers. And 5. To expose those who Dawk li ma harbor doubt jemmux in their jistaqsu hearts dwar and the l-allegorija ta' Alla, disbelievers. iżda hu jiggwida lil min jixtieq. They will say, Biss Alla jaf "What did soldati God tiegħu. mean by this Dan huwa allegory?" tfakkira għal bnedmin. God thus sends astray whomever he wills and guides whomever he wills. M'hemmx bżonn ta' None knows the interpretazzjoni jew soldiers of your Lord spjegazzjoni, except il-messaġġ he. huwa ċar. This is a reminder for the people. عليها 19 over it are 19. You need no interpretation, no explanation is required. 19 means 19. Il-kelma 19 tfisser 18, imma xi ħadd jista' jagħmel l-istess ma' min. Huwa sempliċi, bla darba tara dan inti tifhem. Qabel ma narawha, inkunu qed niddeterminaw u nippruvaw niġġustifikawha. Il-frażi over it is 19 tissuġġerixxi xi ħaġa profonda. L-evidenza hija kbira li tipprova li l-Koran hu minn Alla.